The city was once known to have pleasant weather throughout the year. However, it is now experiencing heat stress like never before. This has affected urban life. ವೆದರ್ ಆವಾಗೆಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡು ಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ 80 to 90 ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ 70 ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ ಓವರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬಿಸಿ ತುಂಬ ಸೆಕೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಸೀಸನ್. Heat is not one thing. It affects us personally, it affects us as a community, and it affects how the city functions daily. Our project tries to understand how these systems interact when it comes to heat in the city. This is very critical at the level of the ward because here is where the impacts are the most immediate. Through our work, we've realized the cross-cutting effects of heat on health, on the economy, and on infrastructure. I think heat impacts many different systems. If you think about it, all the way from us as individuals down to a group of individuals and that form communities, and then if you think of it in the larger context of cities. But if you think of what interplays and how heat actually has an impact across different systems, it also is connected to other parts of your lifestyle. So for me as an individual, it's not just heat, it's also the intersection of heat and water, heat and energy, heat and livelihood. So heat has many different dimensions that impact us as individuals, but then if you scale that up to larger areas of community, then you start to see how heat has an impact, say on health in the area, it has an impact on disease that sort of impacts those areas. And then as you get into much wider sort of systems, you start to look at, say, a ward, and then you'll start to see the interplay of heat at a much more significant sort of spatial level. Health is a critical sector which responds to heat. Heat stress causes respiratory problems, heat strokes, dehydration, and worsens other health issues. ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಂಗು ಮಾರ್ಚ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರೋರು, ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಹೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲರ್ಜಿ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ORS ಪೌಡ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಥರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಅದಾಗೋದು. ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇದು ಬಾಡಿ ವೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು. There is also a direct relationship between extreme heat and electricity demand. Higher heat means more cooling needs, putting stress on the power grids and the energy supply of the city. ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. The summer months also mean increased water demand, as everyone tries to find ways to stay hydrated. ವರ್ಷ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು. ಈ ಸಲ ನೋಡಿ, ಈ ಸಲ ಮಳೆಗಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. The way we have built our cities also contributes to heat stress. Buildings and paved surfaces absorb heat. With the shrinking of green spaces, temperatures in the city are often higher. This is what is known as the urban heat island effect. Ultimately, the effects of heat stress are felt by the local economy. Cities lose billions of hours of productive work. These impacts are not evenly distributed. People with outdoor work and other physical, economic, or social constraints and vulnerabilities are more affected. गर्मी जब बढ़ जाती तो धूप में छाँव में बैठते हैं और पानी पीते हैं और कुछ सुविधा है नहीं।
ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊರ್ಗಡೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಹೊರ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಈ ಮರ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರೆ 10 ಮರ ಇದನ್ನ ಕುಯ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತವ್ರೆ. ಮರ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. As per experts, the current solutions to combating heat stress are reactive in nature. They include adaptation at the individual level, like drinking fluids, not stepping out in the sun, and mitigation solutions like painting roofs white. However, grounded solutions and passive technologies can generate greater impact at scale. A climate vulnerability walk was an engagement exercise that we devised. It was our way to communicate what we found in this project to some interested citizens of the city. We walked around the ward trying to discuss what are the opportunities, the challenges and the hurdles that systems as well as individuals face as they navigate heat in the city. What we have realized is that heat is only one of several threats that cities face today. So to respond to that, we need coordinated action so that we are well prepared for what is coming for us in the future.